welcome to StudyTalk. අද වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ PTE exam එක ගැන. ඒ කියන්නේ Pearson Test of English කියන exam එක සහ ඒකේ scoring system එක කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. ඔයාලත් PTE exam එක කරන්න ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් PTE exam එක කොහොමද කරන්නේ, ඒකේ test format එක කොහොමද, time frame එක කොහොමද, ඒකත් එක්කම exams කොහොමද book කරගන්නේ, and also ඒකේ මේ artificial intelligence ඒ කියන්නේ AI හරහා වෙන scoring system එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි lesson එක පටන් ගමු. Pearson Test of English. So මේක UK examination body එක හරහා තමයි මේ examination එක conduct කරන්නේ. මේක සම්පූර්ණම computer based examination එකක්. So you will be provided a desktop with a headset with a fixed microphone and also an erasable notepad. So there are some questions where I have to take notes. So you can use that for you to take notes for the note taking purposes. And then this is a single test session. ඒ කියන්නේ දැන් speaking, listening, reading, writing කියලා skills හතරක් තියෙනවා. මේ හතරම එයාලා පැය දෙකකින් කිසිම break එකක් නැහැ. each section එකම continuously ඔයාලා exam එක කරා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ මේ single test session කියලා. දෙවෙනිටම මේක 2 hours long. පැය දෙකක්. මේ exam එක පැය දෙකයි. ඔයාලට exam results ටික අඩුම ගාන පැය 4කින් නැත්නම් වැඩි වුණොත් පැය 48කින් ඒ කියන්නේ දවස් 2කින් ඔයාලට මේකේ results ටික හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන questions, there are 22 questions type. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 22ක් නෙමෙයි, there are 22 question types. Okay, so each type can repeat. So in according to that probably 60, 57, 65 questions විතර වගේ ඇලා ටෙස්ට් කරනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ examination structure එක කොහොමද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට screen එකේ පේනවා ඇති there are 3 sections. Part 1 speaking and writing, part 2 reading and part 3 listening කියලා. මේ speaking and writing section එක part එකකට දාලා තියෙන හේතුව තමයි timing. Timing එක නිසා අපි ඒකට කියන්නේ individual timing කියලා. individual කියන්නේ හැම question එකක්ම preparation time එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක record කරන්න වෙනම time එකක් තියෙනවා. So each question has a timer in between. So we call it as an individually timed questions. මේක speaking questions විතරක් නෙමෙයි. writing වලට apply කරන නිසා එයාලා speaking and writing part 1 එකක් විදිහට consider කරලා තියෙනවා. part 2 එකක් විදිහට යන්නේ reading section එක. reading section එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න 5ක් and it will count up to 30 minutes of time. So මේ ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට විනාඩි 30කින් මේ ප්‍රශ්න 5ම ඔයාලට කරා ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි listening section එකේ ඔයාලට 30 to 45 minutes විතර time frame එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා කරන්න. එතකොට මෙහෙම තමයි පැය දෙකක් යන්නේ ඔයාගේ exam එක කරලා ඉවර කරන්න. Then the score reports. So score reports ගත්තාම ඔයාගේ examinations book කරන්නේ කොහොමද කියලා එතනින් මම පටන් ගන්නවා. examinations book කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ Pearson PTE website එක හරහා තමයි examinations book කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් ඔයාගේ passport එක use කරලා ඔයාගේ user profile එක create කරලා එතනින් එහාට ඔයාට ඔයාගේ profile එක use කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතනින්ම ඔයාලට book කරලා ඒ විදිහටම ඔයාගේ results ටික එතනින් release වෙයි. And then as I told you, it will take only minimum 4 hours or maximum 48 hours of working days for you to get your examination results released for you. ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තිබ්බා හොඳම exam center එක මොකක්ද කියලා. From my end මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට කලින් centers 4ක් විතර තිබ්බ කොළඹ වල, but after the update එක August 7th වලට පස්සේ test centers දෙකයි තියෙන්නේ. So landmark building නැත්නම් දෙහිවල Mount Lavinia එකේ test center එකකුත් තියෙනවා. මම නම් choose කරන්නේ දෙහිවල center එක. හේතුව previously my few students who went to landmark had few issues, network issues and lag වෙනවා examination එක මැදදී. ඔන්න ඔය වගේ reasons කිහිපයක් කියලා තිබ්බා. and PT also offered them new PTE vouchers for them to do the exam again. So since it's a hassle, it's better for you all to book it with the Hevala Mount 11.
ඊළඟට කැන්ඩි වලින් උත් ඊට පස්සේ ගෝල් වලින් උත් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. In my opinion ඔයාලගේ exam එක උදේ තියෙනවා නැත්නම් දවල් තියෙනවා හරිය ඔයාලගේ nearest center එක තෝරගන්න. හේතුව exam එකට යන්න කලින්ම tired වෙලා උතන්ට යනවා නම් ඔයාලට කිසිම මේ energy එකක් නැහැ exam එක කරගන්න. So I will not prefer people from Colombo traveling to Kandy and Galle, or people from Galle traveling to Colombo. It's not going to make any sense, guys. So make sure that you choose the closest test center for you for your comfortability. So you should be very fresh when you're doing your examinations. So that is my opinion about the examination centers. And then ඊළඟටම exam fee එක මේ සතියකට කලින් ඔයාලගේ exam fee එක $15 විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ around 203 estimatedly. දැන් තියෙන $220 වලට. අපි ශ්‍රී ලංකන් rate එක බලනවා නම් estimatedly 66,000 වලට තමයි දැනට PTE exam එක conduct කරන්නේ. So that is just a brief about what is PTE, the introduction to scoring, and how you should be choosing your examination centers and what's happening regarding that. In the following video, I'll be giving you an idea regarding how do you do your speaking section, and also I'll be including all my templates for the speaking section. See you all soon in the very next session, and also for all my students. See you in class.